dictating. Sorry, don't try to misunderstand. He is not dictating. He is just exposing the working of your police personnel. Under which provision of law his subordinate could have revoked the suspension. इनकी पिटीशन में रिलीफ देखें सर, ये क्या कहते हमें उससे मतलब नहीं। इसको डिसमिस कर दो। चलिए हम उसको डिसमिसल नहीं कर सकते। आई नो दैट नहीं, फैसिलिटेट नहीं, जो आपने कहा वो आ गया, सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं करता कभी भी। आप लोगों को टीआई के बहुत दबाव में काम करना पड़ता है क्या? नहीं सर, काफी क्लियर है सर, काफी क्लियर, काफी वी आर वेरी फेयर। नहीं, नहीं, दबाव नहीं। वो तो फेयरनेस तो दिखाई दे रही है। कोर्ट्स इसीलिए बनाए गए हैं, इसीलिए बैलेंस है, ठीक है। क्यों क्यों जब पाया गया था उसके बाद क्यों बहाल कर दिया गया आपके द्वारा? कहाँ है वो नोटशीट? क्या लिखा था एसपी साहब ने? क्या व्हाट वर द कंसीडरेशंस बिफोर दी देन एसपी? क्या है ये? चूंकि दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है, अमित को मेडिकल इलाज की परिस्थिति को देखते हुए निलंबन से बहाल करें। कौन सा मेडिकल इलाज, कहाँ है इसमें? निवेदन है कि कार्य प्रभारी अधीनस्थ रक्षित के नरसिंहपुर में पदस्थ हूँ, मुझ प्रार्थी को आदेश के निलंबन की अवधि के प्रार्थी को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इलाज हेतु मुझे वो चोटों एक्सीडेंट हो गया है, तो चोटों के इलाज के लिए सस्पेंशन में नहीं जा सकते और मानसिक तनाव। अच्छा, यू फाइल एफिडेविट ऑफ मिस्टर विपुल श्रीवास्तव, लिखिएगा। देयरफॉर प्लेड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। मैं सर सिर्फ एक लाइन अगर आप परमिट करें। हाँ। हाँ। I don't know what type of affidavit has been filed by the state. हाँ जी It's a case where he was placed under suspension. जी। Now, my lords, he cannot dictate the terms. नहीं, he is not dictating. Sorry, don't try to misunderstand. He is not dictating. He is just exposing the working of your police personnel. He is not dictating. He cannot dictate this court. Even if in dreams he cannot think of dictating this court. Nobody can. Not the court, Maro. I'm not talking because he is talking about the past conduct. Yes. I'm not talking about the court. He can't dictate terms to the court. जी I'm saying about the department. जी। Now, department places him under suspension. हाँ ठीक है, उसके बाद सर हम ये समझना चाहते हैं ना, आप भी तो सर्विस जूरिस्प्रूडेंस की वकालत करते हैं कि मानसिक तनाव में कौन सा कारण होता है, कौन से प्रावधान में, इतना समझा देंगे एसपी साहब। वही मैं बताना चाह रहा था। मैं मालूस I would not have had any cause to object if there would have been objectivity in his decision, because he was the decision making authority. But when the decision is devoid of substance and the reason which is mentioned is not correlated to the service jurisprudence, then I'll have to seek his affidavit. Let's file his affidavit. Then we'll see. वो करें सर, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा था सर। And I'll ask Director General also to file affidavit that under which provision of law his subordinate could have revoked the suspension on receiving an application that he was required to undergo treatment without it being supported with any documentary or medical papers. मैं सर वही बात बताना चाह रहा था। एक सेकंड के लिए अगर आप, मैं I'll take just 1 minute. What had happened, he met with, जो मेरे personal instructions हैं, because I am appearing on behalf of respondent number 5. He met with an accident, serious accident, where his car was completely damaged. He went for treatment. He was told that under suspension you cannot get the regular treatment. किसने कहा ये? कौन सा प्रोविजन है ये? ऐसा मैं सर बता रहा हूँ। दिखा दीजिए ना वो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में। Therefore he moved an, नहीं उसमें है नहीं सर, he moved an application. आपकी बात भी लिखा देंगे इसमें। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद सर दूसरा मेरा कहना यह है कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ, हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा सर, इसमें मेरा ऑर्डर शीट पूरी सुन लीजिए। इसमें सर एक चीज और है, उन्होंने they have not given him any police station. He is in a line. We are not concerned with it. It's like a, we are not concerned with it. We are not at all concerned with it. You may take regular work. It is your prerogative. Yes. You may appoint his MA as an SP. You can give him charge of the superintendent of police because he appears to be more able and desirable for the establishment than the superintendent of police. इनकी पिटीशन में रिलीफ देखें सर, ये क्या कहते हैं? हमें उससे मतलब नहीं। इसको डिसमिस कर दो। चलिए हम उसको डिसमिसल नहीं कर सकते। I know that I cannot dismiss him. But your conduct can be inquired into. Yes, definitely. चलिए, कहाँ छोड़ा था? Sorry for. नहीं. You are right. I'll write that also. You whatever you contention you have made, that will come on record. हाँ, क्या लिखा? Suspension. Similarly, also made an undated application to the superintendent of police, received by his steno, in which it is mentioned that he had met with an accident on 9/12/2022, suffering certain injuries. Full stop. These documents are directed to be filed
along with affidavit of the Superintendent of Police on record. Both application same person, right? सेम पर्सन नहीं, अलग अलग पर्सन की एप्लीकेशन है, एक हाथ से लिखी है, टाइप्ड है. Amit Kumar Dangi is the SHO now. अमित विलास दानी की हाथ से टाइप्ड है और देवेंद्र सिंह की हाथ से लिखी हुई है. ठीक है. Along applications and along with the order sheet which has been produced across the board. Next para. It is further submitted that in fact TI Amit Vilas Dani had met with an accident and he was informed that under the rules he cannot take treatment during suspension. To facilitate the, मतलब to facilitate. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नहीं, फैसिलिटेट नहीं, जो आपने कहा वो आ गया, सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं करता कभी भी. मैं सर पीछे नहीं हटूंगा तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा है वही maintain लिखूंगा, that. वही लिखूंगा मैं भी. चलिए, क्या लिखा? इतना इतना. नेक्स्ट पैरा. It is further submitted that looking to these peculiar facts and circumstances, suspension was revoked. Next para. Let affidavit of Shri Vipul Shrivastava, the then Superintendent of Police, and also the Director General of Police be brought on record to point out that whether mental tension and requirement of taking treatment are the grounds for revocation of suspension, especially when prima facie guilt of the respondents herein, that is the TI and the head constable, was recorded by the superior officers and they had ordered for institution of departmental inquiry. Full stop. It's a serious matter, serious matter, full stop. This court is conscious of the extent of its interference in administrative matters, but where the administrative action is laced with malafide and devoid of reason, then courts cannot sit as a silent and blind spectator, spectator. Full stop. Let Director General of Police explain from the police manual or with the help of this law on service jurisprudence that mental tension and taking treatment can be the grounds for revocation of suspension, as has been done by the then Superintendent of Police Shri Vipul Shrivastava. Full stop. It is directed that the present Superintendent of Police shall place the order sheet which is being filed today before the court along with the applications moved by the head constable and the TI respectively before the Director General of Police for facilitating him to file his affidavit on facts as well as on law. It is also directed that Director General shall call for the affidavit of Shri Vipul Shrivastava, who is reported to be on deputation to the central government. ये फाइल करिएगा वहां पर, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स फाइल करिए आप आज ही. Application receiving the letter. क्यों एसपी साहब, आप लोगों को टीआई के बहुत दबाव में काम करना पड़ता है क्या? नहीं सर, काफी क्लियर है सर, हैं? काफी क्लियर. काफी वी आर वेरी फेयर. नहीं, नहीं, दबाव वो नहीं. तो फेयरनेस तो दिखाई दे रही है, मैं तो उससे पूछ रहा हूँ काफी दबाव रहता है टीआई लोगों का क्या? बिल्कुल नहीं सर, है? बिल्कुल नहीं सर. They nourish SP or SP has to supervise their work. The other way, sir, the SP has to supervise them also. There is lack of supervision. It appears that they are nourishing the SP. कोर्ट्स इसीलिए बनाए गए हैं, इसीलिए बैलेंस है. ठीक है, जाइए अपने डायरेक्टर जनरल का एफिडेविट लेकर आइए.